The Cordilleras, a name that brings to mind a land that is mystical, mysterious, and often misunderstood. Tucked away in the mountains, their culture remained intact and continues to be practiced, passing down a cuisine that is deeply rooted in their ways and their land. Always curious about Filipino food, my team and I traveled to learn what we could from the Cordilleras. As always, cooking outdoors with local cooks and with an open mind and palate in my favorite kitchens. Today we are joined by Chef Samboy, who worked in a big hotel in the city before returning home to Kiangan during the lockdown. He pivoted by making awesome sushi here, but today he'll show us some of his favorite Kiangan recipes. First, a visit to the market. Dressing. Diba? At saka pabili na rin ng marang. Parang dalandan to, ano? Yung Wing beans. Ito actually, sarap to iihaw natin whole. Ganda, no? Pag kinain mo to, kailangan mo pa siya buksan or pwede diretso? Buksan mo. Buksan, ilagay sa sabaw. Yun yung gagawin natin. Sige. May price tag. Galing saan yung mani dito? Dito rin galing yan. Yes, sir. Asipulo. Asipulo. Yes, sir. Lumpiang toge? Gulay, sir. Gulay? O anong gulay? Kamote, carrots, tapos beans. Araw-araw niya daw kinakain dito. Estudyante pa. Walang extender. Oo, wala. Tsaka yung lasa niya, lasa mo lahat. Gulay, Yung kamote, beans, carrots. Pag sa Manila, toge lang malalasahan mo. Tapos pangalawa na lang, na humahabol na lang yung mga mga carrots. Ano to? Mostly ginagawa, binuboil. Pag boil, sausaw sa, pwede sa asin lang. Yang bamboo, kinukuha na lang. Try natin. Ito na lang. Kunin ko. Ano nga to? Strawberry pechay. Pechay, no? Hindi ko pa nabigyan ng bulaklak yung asawa ko eh. Ito na lang. Gulay na bulaklak pa. Papayat na siya. Masayahin pa. Oo ba? Ay, parang nakatayin sa YouTube mo. Ito yung smoke meat. Ilan kunin natin? First 20. Kasi ito pang gisa sa vegetable lang eh. Tatlo o dalawa? Tatlo. 1, 2, 3. The fun part begins. After gathering the ingredients, we head for a spot along the river in Hulungan, Kiangan, where locals like to hang out. While Chavi, Sambo, and I prep, some of our friends, led by Olmigi, the town tourism officer, set up the outdoor kitchen. As I watched, I saw so many lessons learned from the past days, cooking with other chefs from other towns. Lahat lulutuin natin sa usok. The communal spirit was at work. Without instructions, everyone knew what to do. Teaching and learning was best done by being present and by example. And there was always a helping hand ready. Sabi sa kanda, atin pa rin to, di ba? Tingnan mo, alam nila how to do it eh. Yeah. Sun-dried tomatoes. Lahat to, pinausukan natin. Niluluto siya ng kahoy at uling, pataas, tapos pag tinamaan niya yung baboy, bababa yung lasa niya
sa kung ano yung niluto sa baba. Tapos, balik. Diba? May ikot-ikot lang yung live. Diba, nasa tradisyon nyo naman yung pagpausok. Pero isang contraption lang. Different levels lang. Food was grown on their land, cooked slowly and seasoned with little more than salt and smoke. Grabe. Tingnan mo, yung pag-slice niya, dito, it's so bouncy. It has a nice feel on the knife. And then you're slicing through the fat, the meat. Dude, very nice. This is still Kiangan. Yes. Kunin nyo na. Na-inspire lang kami sa ginawa nyo kahapon at sa product nyo at sa kanila. Natural eh. Alam nila eh. Galing. Sa kuwan ko lang to nakikita eh. Mga picture, yung ganyan setup. Tapos ngayon nangyayari dito sa atin. Thanks, chef, ah. Thank you. Pero yung gusto ko lang talaga OMG mangyari sana is malaman ng lahat na dito galing. Okay. I really want more fat, so I'm gonna render this and mix it in the mushroom. Daming taba nito eh. Masarap to pag natusta. I'm getting goosebumps slicing this. Hearing the river. And then the aroma that you're smelling. Na-inspire ako sa ginawa niyang sushi. Na gumawa siya ng sushi gamit sa local rice. Tapos, di ba Japanese rice yan normally? Pero gamit niya yung local Kiangan rice. Hindi naman sa pambobola, mas masarap pa sa Japanese rice. Example, ito, garlic rice nyo. Pero nakakaiba. Taba. Ito yung pork hanglag na kung noon wala kasing ref noon eh. The way how they preserve this slow cook hanggang magmantika, yung oil magmantika. Salt lang siya hanggang maging medyo crispy, then very soft. So, ito na. Ito ng dream team ha. Hi lang ha. Hello. You're this one. Bigyan natin. I saw again and again that you made the best with what nature has to offer. And that simple joys come with good food. Cheers! Cheers! Una sa lahat, maraming salamat. Hindi namin na-expect na ganito yung mangyayari. Hindi rin namin ma-expect na kuminto yung ulan sa time na kakain na tayo. Kanina buong araw umuulan. Ngayon, meron tayong
window na pwede tayo kumain. So start tayo sa ating kanin. Una sa lahat, yung sun-dried tomatoes na nandyan sa gilid. Yun yung tribute ko kay Chappy at kay Millie. Kasi dahil sa kanila, napunta kami dito. Kanina nagpalengke kami ni Samboy. Tinuro niya sa akin yung intupi. Sticky rice na pinirito namin. Tapos, meron tayong cabbage na niluto natin sa ketag. Tapos, meron tayong pinunog na ginisa namin sa bawang, laurel, konting lime. Tapos, kay Chef, Ang lag, chef. Ito yung slow cook sa pork. Yung pork, slow cook hanggang mag-render yung fat. Tapos, maluluto yung pork na slow cook hanggang mag-crispy. Mag-swim sa lard hanggang very soft. Nilalagay sa jar, swimming with lard. Kaya siya tumatagal ng months. Yung sabaw, yung ukog, ni-boil siya sa pork knuckles. Tapos yung beans, itap. tapos yung ating garden salad. So, galing lahat sa lupa ninyo. Tapos, ito yung dressing niya. Ito po yung ating appetizer. I-dip nyo lang yung gulay sa ating... Di ba yung unang kumakain yung mata? Kaya pinapaganda ko muna. Yung maganda, hindi kailangan maging mahal. At huwag tayo mahiya sa ating pagkain. Kasi ito lahat nanggaling sa atin. Nanggaling dito. Maganda siya. Maganda talaga siya. So kaya natin. Kung gaano kaganda yung lugar nyo, kasi tinabaho nyo, ganun rin sa pagluluto. Diba? Ito yung chorizo nila. So dahil na mataba, diba, baboy, kailangan tabihan ng gulay. Tapos, yung salted egg, ilagay dito. Kasi yung ating cabbage nang gagaling sa inyo, matamis. Para may balanse. Yung inyong etag, isa lang. Kasi marami. Para balanse. Yung gusto ko ngayon, pag kumakain kayo, kailangan tayo magkaroon ng konting disiplina sa pagkain para ma-enjoy natin lahat isa-isa. So gamitin natin yung mantika para sauce ng kanin. Tapos kumuha tayo ng itong tutong dito sa taas. Tapos saging. String beans. Antak. Kausap ko yung isang elder kagabi. Sabi niya, importante daw yung gulay. Kaya malakas pa siya at 83. So, ito yung tribute natin sa kanya. Finally, yung ating sabaw. Yung sabaw, chef, itab with kukub. Ibig sabihin pork nuggets. Boil din siya hanggang mag-soft lahat. Then salt lang. And last touch, watercress. Para sa inyo to, sana magagawa nyo rin. Inyo na to. Inyo na tong style ng pagluluto. Bahala na kayo kung anong diskarte. Kaya yung dahilan na nilagay ko dito yung 3 kutsilyo is yung kutsilyo nyo, Nelson, kutsilyo ni Chef Chubby, yung kutsilyo ko, kutsara nyo, at ito yung pagkain ninyo. Angkinin natin yung atin. Angkinin nyo yung sa inyo. Tingnan nyo naman gano'ng kaganda to. Pag pinakita mo to sa ibang bansa, pupunta sila dito para sa ganito. Yes. Basta importante, pag gumagawa tayo ng bagay, importante, sincero yung dahilan. Tama na kasi baka umiyak pa ako. Kakain na tayo. Alas 4 na. Cheers! Yeah! Cheers! Maraming salamat sa lahat. In our travels over the past days, I've learned that the Cordillera is truly diverse, each province or town having different cultures, traditions, and food. But I also found just as many similarities, not only among them, but with myself. We all love our families and hometowns dearly. We love to cook for others and share what we know and have in our kitchens. And most of all, we were deeply, deeply proud of our food. I guess it's true. I did find myself in the Cordilleras.